Hello everyone, welcome back to Patil's Academy. This is Viresh Patil in front of you today. Before starting my class, my kind and humble request to all of you is that who are not subscribed to my channel, please subscribe and press the bell icon for more and more videos as well as for notifications. And one more my kind and humble request to all of you is that please open your minds and hearts, because today I am going to talk with your minds and hearts. Today's session is not my class or not a casual session. It's a kind of discussion which I am going to do with my students. Yes, my dears. Today I am going to discuss a wonderful novel written by Shashi Deshpande, that is That Long Silence. See, here I have a book called That Long Silence written by Shashi Deshpande, and this book got, here it is said, a winner of the Sahitya Akademi Award. She got a Sahitya Akademi Award for this book also. This is the greatest achievement of our Shashi Deshpande, what we are going to say. In this particularly, today I am going to discuss a wonderful character, that is Jaya. A beautiful character analysis which I am going to do today in this session, that is Jaya's character, my dears. Okay, let it be. One thing I would like to say you is that whatever the things I am going to discuss or whatever the things I am going to analyze and make you to understand, please concentrate towards my voice and my actions and my things, and let us try to learn the things which I am going to dictate with you guys. Here and there I will use Kannada things also, because whenever and wherever it is required and necessary, definitely I will use Kannada words and Kannada language also in this video for you guys. Yeah, before starting my class or before starting this discussion, let me give you a brief bio or brief introduction about Shashi Deshpande in short. Shashi Deshpande was the post-colonial Indian women novelist, and she has contributed great things to English literature. Whenever we are going to talk about Shashi Deshpande, she wrote many novels which are concerned with women problems, women suppressions, how the women are suffered in this male dominating society, how the patriarchal society is completely dominated over females, that she beautifully depicted in her novels. And her novels are namely Dark Old Snow Terror and Roots and Shadows, Binding Wine, and what we are reading today, that is That Long Silence. Like that type, she has written so many novels. All the novels actually gives us essence and the things regarding how the women suppression, as well as how the women are suffering in this male dominating society, that she depicted in her novel. Today, what we are going to discuss, that is a character analysis of Jaya. When we are going to talk about this character analysis of Jaya, it plays a very important as well as a vital role in the whole novel, what we are going to say. I will read each and every line of the character, that is Jaya's character, and I will give you all the meanings and all the things about the character analysis of Jaya, and let us try to learn and let us try to understand the things with the help of this. Okay. Jaya, the very important character which we are going to read from the book, that is That Long Silence. The main focus is on Jaya, who is the narrator protagonist of this novel. Jaya, the protagonist of this novel, is an intelligent woman with a good academic qualification and career of a writer. See, whenever we are going to talk about the characteristics or character of Jaya, we have to remember Jaya herself is a narrator in this novel, and she herself narrating her own story. And one thing I would like to say you guys is that That Long Silence, it's an autobiography. It's a fictional autobiography written by Shashi Deshpande. Shashi Deshpande has written her own life experiences through this novel. She has depicted complete her life in this novel by taking the character of Jaya. Okay. And in this, they are saying that she is a very intelligent
as well as a very good woman what they are saying, because she has her own good as well as well academic qualifications as well as well academic performances, that what they are saying in this novel, my dear. She has opted her career as a writer, and so the reason she has written so many novels in English language. But none of her qualities gave her respectable position in the eyes of Mohan. See, Mohan is none other than a husband of Jaya. He was quite a traditional thinker. When we are going to speak about his thoughts and his views regarding women or this society, they are quite traditional, they are saying. So, what actually happens, in his eyes, the position of Jaya is quite diminished or quite low, we can say. But none of her qualities gave a respectable position in the eyes of Mohan, her husband. In spite of delicate swings of mood, joy and despair, the anguish of the narrator, protagonist Jaya, a housewife and a failed writer, she is always at the silent level. Yes, sir. Jaya is a pro-modern, whereas her husband, Mohan, is a traditionalist who has laid his roots firmly in customs. They fail to understand each other due to these differences in outlook and attitude. See, whenever we are going to talk about their way of thinking, their way of thoughts, they are quite different. Here, pro-modern as well as traditional customs, it means we are not speaking about outer or external appearances. We are speaking about their way of thinking, we are speaking about their thoughts, we are speaking about their mindsets, we are speaking about all such kind of things. Whenever we are going to say about a traditional customs are deeply rooted in the mindset of Mohan, it means he has his own rules and he has his own regulations and he has his own rubrics. If a wife means she should have all these qualities, such kind of things what a Mohan has. So the reason their mindset are quite different, their relation is also quite weak, what we are going to see in this context, my dear. So to him, woman caring more for her family than her career, taking care of household is an ideal woman. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವುಮೆನ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ಈ ತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೋಹನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಜಯ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಹರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Whenever we are going to talk or whenever we are going to read about this novel, there are so many different mindsets as well as things we have between Jaya and Mohan. But Jaya marriage seems to be like a inside the cage, this conflict of being both oneself and fitting a traditional role as a good daughter, good mother, good wife creates a space between them. See, Jaya being a woman has playing a various roles. She is playing a role of mother, she is playing a role of sister, she is playing a role of wife. What not? More than that, she is playing a role of writer. She is saying, being a woman, I am playing all these roles in my life. But the identity which I need, the identity which I want, that I am not getting through these guys, what she is saying. The identical differences, what she is talking about. The silence between husband and wife intensifies after their hiding out in their Dadar flat. Mohan is involved in a case of corruption at work. An enquiry is set up against him and he is advised to hide himself till the case is over. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾದರ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಾದರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ to hide from all the people who are actually behind him. At this point of waiting and anxiety, she gets a time and opportunity to reflect on her life. She also reflects upon her value in Mohan's life and her roles as a woman, daughter-in-law, sister, wife, mother, friend, and a writer as well. Now they are residing at Dadar flat in Mumbai, and she is getting amount of time to introspect on herself. And now she is introspecting on herself, and she is asking a question to herself that what are my roles? Or I am playing a role of a mother, wife, as I already told you. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಹನ್ಸ್ ವೀವ್ ಆನ್ ಮೀ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ವೀವ್ ಇದೆ? It is completely a different view what actually Mohan has on Jaya. He tells that women or woman, that is especially Jaya, should be like this type. He has framed some rubrics. He has framed some rules. And in that context only, she has to reside and she has to live. This is what a very important thing or very importance what Mohan is giving in his life. It means he is not giving that much freedom. He is not giving that much importance to Jaya, what Jaya is saying about. And also we can say that and her roles as a woman, daughter-in-law, of course she is playing various roles in her life. And also one thing we have to remember here, this Jaya has two children, namely Rahul and Rati. Children for outings, but they're actually not at home. They went out. As she's away from the trap of family life, she suffers from isolation. Her marital life appears to her a meaningless exercise of being together. Her frustration is visible through the words, we live together, but there had been only emptiness between us. See, ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Even though I don't have any sort of identity among these people ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That is the greatest problem. That is the greatest what we can say a pain which is residing in Jaya. So they keep psychological distance between them rather than to speak out their issues. Because of a lack of communication, Jaya becomes silent victim. Though she wants to break the silence, she does not find words to answer his question. She says pathetically, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, why this kind of silence is existing between both Jaya and Mohan? So the reason they have given the name of our novel is That Long Silence. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ actually residing, which is actually existing between Jaya and Mohan. That what we are going to say, or that what we are going to see here, my dears. And also in the next line of our Shashi Deshpande's novel, they say that Jaya questions about herself and her relationship with her husband Mohan. This forced
retreat into the past gives her chance to contemplate over her relationships. As Jaya goes deep down in the past memories, she realizes that she has lost herself. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆವಾಗ ಅವಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ನೋವುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋವುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೋವನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಬೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ we are going to read this novel or we read this novel, we have to stand in the psyche of Shashi Deshpande, and we have to stand or sit in the mind of Shashi Deshpande, and we have to read this novel. Then only we can understand this, because this novel is completely concerned with the female or feminine centric viewpoint. It is completely over female centered things. That is the reason many males or many readers may get bored while reading this kind of novels. Okay, let it be. Jaya goes deep down in the past memories. She realizes that she has lost herself. She has actually lost herself. ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವಳೇ. In many ways, Mohan has killed her inner urge to create her own identity, and he has altered her space and her relationships. She realizes that Mohan has limited her sensitivity. ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಹನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಅರ್ಜನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Because to create his identity, for his satisfaction, for his prestige, for his own things, he has completely killed me ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಜಯ. ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಯ, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಜಯ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಜಯ. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಜಯ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, whatever the things that may be. Shashi Deshpande here shows us hollowness of much of a modern Indian life. Jaya, instead of facing traumatic situations, seeks shelter in neurosis and avoids responsibility. It initiates self-discovery. The result of her aloofness in this adverse situation of a family is that their marital life grows shaky. Whenever we are going to talk about their marital life, because of all these problems which are actually present in the life of Jaya, they are creating a shaky, they are creating a pain, they are creating some sort of heroic things in her life. She is not happy with the life what actually she is leading, because of all such kind of thoughts which are provoking her. That is the main problem which is actually present in the mind of Jaya. Okay. Like other middle class girls, Jaya tries to take a good care of her husband, try to mold herself to suit the requirements of her husband. Mohan had clearly defined views about what a wife should be. See, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರ ಅವಳು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ವಿಮೆನ್, ಹೌ ದೇ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ, ಮೋಹನನ ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಯಾ, ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್, ಪ್ರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ವುಮನ್. ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is a differences in their thoughts and in their psyche and in their views. That is the reason the difference is what we are observing here. Mohan had clearly defined views about what a wife should be. He had wanted this wife to be Suhasini and not Jaya.
Jaya tries to fit herself into image of Suhasini. See, another one custom ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಾಗೂ ಕೂಡ ಅವಳ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಜಯ. ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಜಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು, ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಹಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸುಹಾಸಿನಿ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. She always wants to be a Jaya in her life. This is what a great desire actually present in Jaya. At her father's home, Jaya had never restrained herself and she would often laugh loudly, but in front of Mohan, she never dared to laugh. When we are going to talk about Jaya's father's home, there she was quite happy because she laughed very loudly. She was very happy at her father's home. But when we are going to talk about Mohan's home, and with a Mohan, her life is quite timid, we can say. Why? Because she is completely disturbed at the home of Mohan, we can say, my dears. Jaya, a bold and fearless person, tries to behave like a Suhasini, an incompetent woman needing male support all the time. What really makes her pity on herself that she did things which she would otherwise be ashamed of doing. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಹಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಸುಹಾಸಿನಿ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ she always gave importance and respect to the character of Jaya only. ಜಯ ಆಗೇ ಅವಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. That is the one thing what we have to remember in our mind. This heart-wringing silence of Jaya really disturbs the reader. See, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಏನಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ when we are going to read this novel, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಇದು ಥ್ರೋಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಾವೆಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಜಯ. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ನ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ರೀಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಡರ್ಸ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಓದುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. So, the question of her identity haunts her so obsessively that she fails to find herself. Her feminine dilemma is expressed in her fascinating state of mind. She is determined to break the long silence. One dina, she decides that, let me break this long silence what I have from these days. Let me break this long silence ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ despite her marriage to Mohan and subsequently becoming a mother of 2 children, she is alone. Her husband cannot understand her feelings, as a result of which she has torn from within. She says always that my husband is not at all understanding me. She herself torn from within. There are so many internal pains which are present at Jaya. Jaya is actually facing a lot of problems in her mind. And she's suffering very much in her mind, what they are saying. Here, Shashi Deshpande has portrayed the plight of a middle-class educated woman. An educated modern woman finds it difficult completely with every wish of her husband,
Most of Indian women resemble Jaya's character. Adjustment is the world around which women lives and career revolve. Sometimes a middle path is followed to take a way out of this circus. Ramu Kaka tells Jaya, Jaya, the happiness of your husband and home depends entirely on you. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಜಯಾಗೆ, ಇದು ಜಯಾಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ. These are the problems of all middle class women of our country, of our society. ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೈಕಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಜಯ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮು ಕಾಕಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್. ರಾಮು ಕಾಕಾ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ಜಯ. ಜಯಾಳ್ದ ಒಂದು ಮಾಮ ಅಥವಾ ಕಾಕಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಜಯ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಡ್ವೈಸಸ್ಗಳು ಜಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಟು ಜಯ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಆರ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮೀ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ? ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. You just look at her modernity. This is what author says, that I am pro-modern ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jaya rejects the image of traditional women like Sita, Savitri, Draupadi, and as silent victim prefers her traditional role. She says, know what I have to do with these mythical women. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸೀತಾ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವಿಮೆನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಮೆನ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯೂಸಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಇಮೇಜರಿ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ Indian marriage institution. Jaya realizes that her frustration, alienation, while she analyzes her married life, she realizes that though women are suppressed, they are indispensable for running a family. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಜಯ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಜಯ, ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವಲ್ಲ ಈ ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. So Jaya's marriage is an arranged one. Like other Indian marriages, there is no communication between couple. So how Indians usually commit with arranged marriages, the same sort of arranged marriage was held to Jaya also. So during their marriage and after their marriage also, there was not at all a proper communication between Jaya and Mohan, what they are saying. There is a communication gap and communication laxity which is prevailing between Jaya and Mohan, they are saying. Her marital life becomes meaningless of a life of routine. Despite material comforts, she remains a passive, silent partner during the 17 years of married life. After their marriage, she finds it difficult to be mute and dumb. Quite new to the norms of marital life, she raises her voice against Mohan. Mohan tells Jaya, my mother never raised her voice against my father, however badly he behaved to her. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್, 17 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಜಯ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಈ ಒಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಅವರ ನಡುವೆ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೋಹನ್ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಈವನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೋಹನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಗಾಯ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್.
He used to beat his mother every day. Even though Mohan's mother never raised a question against his father, even though I have not doing such kind of things, why are you asking such kind of questions ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this is what actually happening in the lives of Mohan and Jaya. She soon learns to reconcile with Mohan's stubborn silence. She learns to withdraw herself in contemplation about her childhood. At the beginning of that long silence, Jaya gives us some facts about her unhappy childhood. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಈ ನಾವೆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಳ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ರೀಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳ ಫಾದರ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಮದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ father never mentions her mother. Okay, she thinks back to time when her father was alive. ಅವಳ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವಂತ ಇದ್ದರು, ದಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವಳು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ satisfaction and that happiness which I had at my father's home, what she is saying. She thinks back to that when her father was alive. The time she spent with her father was considered as a happy era by her. Her mother, who is often superstitious, ignores her and concentrates on her sons. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೋಪ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆನ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್, ಅವಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. A woman having a sons only would go heaven as well as the superstitions that time. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅದು. ಈ ವಿಮೆನ್ಗಾಗಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ನಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವೆಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನಿ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಎಂಪವರ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. We have separate reservation for women. Nowadays they are just definitely empowering, there is no doubt in that. But ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ನೋ ಟೆನಿಸನ್? ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಯಿಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಟೆನಿಸನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವುಮೆನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪೋಯಮ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ men to field, women to hearth, men to field, women to hearth, men to order, women to obey, men to order, women to obey, men to field, women to needle, women to needle. Hearth means ಒಲೆ. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. Women are confined to 4 walls, it was said by Tennyson in Victorian age. See, the same kind of things are continuing in this novel also. Let us come back to this novel and let us discuss the things, my dear, that may has had influence on Jaya's mother. ಸೊ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಜಯಾನ್ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಯಾನ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಜಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. But those memories of her being treated as inferior to her brothers wounds Jaya. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. So Jaya is really in a pain of all these things what she is saying.
Jaya silently accepts the practice of giving a new name to the newly wedded bride. Jaya is given the name Suhasini by Mohan. As I already told you, there is a name to Jaya that is none other than Suhasini, which was given by her husband Mohan. Mohan actually gave that name to Jaya, and Jaya accepted without any interest, without any sort of satisfaction. ಏನೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ, ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವಿಕ್ಟರಿ, ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಅದು ಅವಳ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ದಟ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಸಿಡ್ ಮದರ್ಲಿ ವುಮೆನ್. ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರ್ಲಿ ವುಮೆನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಜಯ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಜಯ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ತೆಗಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜಯ ಟು ಸುಹಾಸಿನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇರಲಿ. It is a manifestation of her resistance to conform to the traditional role of woman. However, her sticking to her maiden name, Jaya, remains a victory only in name. She fails to create her own identity and in a way fails to attain a victory. Both names symbolize the traits of personality. Former is closer to the rebellious nature and the later ಟು ಹರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಇದೆ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ, ಕ್ವೈಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ವುಮನ್. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇದ್ದ ಥರ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಥರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳ ಲೈಫ್, ಮ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೈಲಾದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. Similarly, there is an absence of communication between her ego and herself. When she finds the absence of her place in the family tree sketched by Ramu Kaka, her marital uncle, when Ramu Kaka was asked by her about her place instantaneously says with the irritation. So ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ರಾಮು ಕಾಕ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. She doesn't want to take all the suggestions and she doesn't want to take all the things from ರಾಮು ಕಾಕನಿಂದ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ all the female figures, including from Indian myth and her own family, Jaya, her mother, her grandmother, Mohan's mother, her maid Jija, her cousin Kusum, her widowed neighbor Mukta, present the picture of victims of patriarchal system. These women's silence is a result of the failure of communication between individual men and women. See, there are so many characters which are coming in this whole novel, my dears. Especially Vimala, Kusma, Jija, Mukta, Mohan's mother. Like this type, there are so many women characters which are coming in this novel. They are all the victims of patriarchal society. They are all the sufferers of this patriarchal society. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಧೋರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇನ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ.
There is no denial of a woman's secondary status. Her mother-in-law, who silently suffers in despair and died of a botched abortion, her sister-in-law, who died of an untreated tumor, Kusum, who threw herself into a well, all are victims of this secondary status. ವಿಮೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ female cast from myth Gandhari in Mahabharata, who blindfolded his husband was blind. Sita, Savitri, Draupadi, who followed their husband path, and female characters in Sarita, who had taken vernacular Prakrit, present the same structure. Even she is taking some of the examples from Indian mythology also. There we have the Mahabharata, the Ramayana, and so many other things. ಅದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜನ ಮಗಳು ಸೀತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ, ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೀತಾಮಾತೆ ಅವತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇದಲ್ಲ, ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಯುಗಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ complaint what she is actually doing on complete male society. That what we are reading, my dears. In order to get rid of this frustration, Jaya takes writing as her career, but social obstacles like the restrictions imposed by her husband, her editor, expectations, 𝐂𝐬𝐴, who prevents her from her true writing, put her in a shackles again. When Jaya writes a true story, her husband protests. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕೆರಿಯರನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಚೂಸಸ್ ಹರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ there we can observe there are so many restrictions which are imposed on her by editor, especially by her husband. ಅವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪೀಪಲ್ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿತಾರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಜೀವನ ತುಂಬ ಶಾಖಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಯಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಜಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ಜಯಾ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೋಹನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಟು ಹರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. It is a form of a self-expression. Restricting her liberation means denying her place. She again fails to find her inner place. This element of disillusionment and disgust, trying to be ideal Hindu wife in spite of bearing many burdens, weaken her. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ಗಳು ಅವಳನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅವಳನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವಳ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು
be an ideal Hindu wife in spite of being many burdens weaken her. Mohan, under his pressure and humiliation caused by hiding out, accuses Jaya for her changed behavior in the days of adversity. He never realizes that Jaya needed to be loved herself. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಯಾನ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಾಗಲಿ, ಜಯಾನ ವಾಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಜಯಾನ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಜಯ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ in the next line we are talking about Jaya has shaped herself according to Mohan's wishes. ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೋಹನನ ವಿಶ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. She has given up her job, aborted their third baby. She has even stopped writing when Mohan accuses her for not caring about the children. Mohan accuses usually, you are not caring at my children. So it's better to stop your writing. It's better to look at my children. It's better to concentrate on family. You have to take responsibilities. All these are the accusers of Mohan on Jaya. So the reason now she has stopped all the works and all the things. She is unable to communicate her anxieties day by day. Mohan becomes incommunicable, unapproachable, and indifferent towards Jaya. As in that long silence, Shashi Deshpande discusses the mute supplication of Jaya not only to her husband Mohan but her continuous obeisance to her father, then to her elder brother, and finally the most of her husband. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅವಳ ತಂದೆ, ನಂತರ ಅವಳ ಅಣ್ಣ, ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡ, ಮುಂದೆ ಅವಳ ಮಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Jaya's life is a living example of a middle class educated woman of today's society who compromises at all stages of her life in order to secure her position in the family. ಏನಿವೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಇದು ಬರೀ ಜಯಾಂದ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವುಮೆನ್ನಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇನ್ ಹರ್ ನಾವೆಲ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ಸ್ ಹರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಳ ಸನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಸಂತ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಹುಲ್, ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜಯ ರೆಸ್ಲೆಸ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಜಯಾಗೆ ಒಂದು ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೋಹನ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅಕ್ಯೂಸಸ್ ಹರ್ of her changed behavior, he feels cheated by her silence. The inability of communicate, she signals fiercely out of the agony of being misunderstood. When Mohan leaves home without telling Jaya about his whereabouts, she is puzzled. ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಯ, ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪಝಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ he accused her of being careless when there was a fear of losing his job. His absence shatters her existence. She is afraid that Mohan will not return to her. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹರ್, ಮೋಹನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಸೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಆ ಥರ ಆಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್.
She is afraid that Mohan will not return to her. Jaya in her panic situation wanders in the streets of Mumbai. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಮೋಹನ್. ಮೋಹನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮೋಹನನ್ನು. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನರ್ಸ್ ಹರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವಳಿಗೆ ತಕ್ಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರ್ತವೆ. ಶಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ life is to be made possible and it is to be lived fully in relationship with others. So then she understands we must be in a relationships. It means we must be with our relatives. We must be with a good mental situation because we the human beings are social animals. We must co-exist with each other ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. She understands that life can't be lived in a vacuum. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. She decides to change and not to look for clues in Mohan's face. She decides to break her silence. Here Jaya realizes that both need each other. Jaya, instead of raising her voice, becomes silent, isolated woman. After some times, Jaya understands that we both need each other. Without one another, we can't lead our life. It is necessary to lead a happy and healthy life with the proper understandings, with the proper thoughts, with the proper views, with a proper mindset. After some times, she realizes about all these things, what we are going to read in this novel. Adding to her despair, Jaya gets a news that her son Rahul has suddenly disappeared. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಗ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ, they are provoking me, they are giving me the tensions, they suffered me ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗ ಯಾವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೆಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವನೇನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಕೂಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಶಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಹನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಹನಿಂದ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೋದ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಡ ವಾಪಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಜಯಾ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ಹರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಜಯ. ಯಾಕೆ ಜಯ ಈ ಥರ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಹರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ-ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ-ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ. ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು 2-ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಯಾ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಮೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಸೈಲೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್
ದ ಓಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೋಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ she stood against those problems and started encountering those problems, and she becomes a strong woman in her life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is what a great message given in this character analysis of Jaya. That what we must know, my dears. Yeah. The relationship between spouse thrives only when it is a partnership between them. Once the superiority-inferiority equation enters into it, the rift sets it. Fear and apprehensions replace trust and confidence, obstructing the path to genuine understanding between them. The psychological block between them leads to lack of communication, and there is a plenitude silence. Not only Jaya, but also other minor characters are victims of patriarchy and their own silence. See, ಈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೈಫ್ ಅಂದಾಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಲ್ ನಾವೆಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ವುಮೆನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜಯ is very important. With this I would like to conclude my character analysis of Jaya, my dear. See, ಈ ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ನಾವೆಲನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಈ ನರೇಟರ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಯ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ, ಕತೆ ಓದ್ದಂಗೆ, ಬುಕ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಅನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀಸ್. With this I would like to conclude my classes, my discussion session, my dear. Okay, at last once again my kind and humble request to all of you is that whoever not subscribed to my channel, please subscribe for more videos as well as for more notifications, as well as for more good kind of things which are actually coming from my video, from my YouTube channel, my dears. Thank you everyone. See you soon.